asalaamaaleykum mbokk yi ñu am mbégte ak kontaante dellusiwaat ci biir kër gi seen beneen programme wu xew-xew la beneen àjjuma fukki waxtu fii ci biir QTV tey ngeen ànd ceeg man mi Ansoumana Xew Ñaasi ak suma naataango Birame S Diop bii wala góor bu ñaaw borom tur yu bëri bismillah asalaamaaleykum sëñ bi di bàyyi xel ñi nga xamante ne ñooy soppe programme bi tamit nuyu naa la. fay naa la baax a baax Ansoumana Xew Ñaasi di la wax ne. Joola laa la bëgg a nuyoo ñu dem si Joola tuuti. déedéet ji saafu bàyyil nunu rek. bu ko xam naa ne si fu toog ngay mujjee te fu toog mooy five kupaalong waaw di nuyu suma maami Joola yëpp di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullah am na mbégte beneen yoon tey mu nekk bés si àjjuma te mu nekk bés mu nga si jotee rek ñu bëri dañ lay wax ne waa programme bi jot na te kon nag nañ cuun télé bi ñu jëm a toog déglu ak seetaan di nuyu itam ñi nga xam ñoo nekk dañuy déglu si Q radio 103.3 mu nekk nationwide di nuyu itam ñi nga xam ne ñoo nekk tam di seetaan muy si Facebook bi ak tam si YouTube bi di wax ne am nañ mbégte bu baax a baax pour ànd ak ñoom tey si biir programme bi gannaaw bu loolu weesoo di nuyu kilifa diine kilifa aaday di wax ne comme ne di nuyu tam muy suñ gaay muy ñu nekk si security soldat yi si leen bokk nga am tam police yi immigration ñoom ñëpp xaasal na leen nuyoo di leen wax ne gàcci ngalama seen liggéey suñu demee ba di toog fii sécurité moo xaw a am tuuti moo tax ñu xaw a am xel boo dal fii ma ngi doon wax si gannaaw rek ne ñu ngi bàyyi xel soppe programme bi waaye tamit fàttewuñ ñi nga xamante ne ñoo ngi dee toppa si radio bi Q radio 103.3 naka noonu tamit Facebook ak YouTube ndax ñu ngi ko stream foofu lay tamit simultaneously so ñu ngi bàyyi xel suñu audience yëpp fooy munti nekk channel bi la radio bi la online bi ñëpp ñu ngi leen a bàyyi xel di wax ne amaat nañ mbégte kontaante delluwaat ci biir kër gi bi foog naa maa yow ñu ngi doon waxtaan sax balaa ñu doon ñëw on air foog naa ay week si gannaaw amoon nañ fii ñi nga xamante ne ñooy cement importers yi ci biir loolu amoon loo xamante ne diggoon nañ ko ñi di soppee programme bi ne leen dinañ def suñ jéego gis ne amaat nañ partout ak ñoom waaye defaat jéego gis ne ñi nga xamante ne ñoo féetee ci beneen boor bi tamit ñoom ñëpp ñu teew ñu bokk plateforme bi waxtaan indi ci leeral ñëpp mun see jàngee waaye tamit xëj na sax amaana du ñàkk ne solution mun na see génn ci li nga xamante ne mooy problème si nekk ci cement industry bi waaye def nañu jéego du call du message def luñ mun pour gis ne am nañ fi ñoom ñëpp waaye nag yàlla def nañ ñi nga xam ne ñoo ñu uyuwaat moo ñu uyu ci woon biñ leen ooyee ci njëkka ci ay week si gannaaw importers yi ñëwoon nañ defaat nañ jéego ba tey jii nga xam ne ñu ngi nii ñëw toog fii ci programme bi ñu ngi woon ci jéego yooyu leen ñoom ñoo ñëwaat kon mu mel nii def nañ jéego pour am fii ñi nga xamante ne wala ki nga xamante ne moom bokk na si ñuy jiite Jaa Oil ñu xamee ko ci Haydara jéem a jokkoo ak moom ci ay call ak ay message mu woon ñu ne dafa jàpp kon loolu nag du terew nañ leen di continuer suñ programme ñi fi ne tamit dinañ jéem am laaj ak tontu bu doon suñu diggante ak ñoom gën a indi leeral ndax ñun ñoo ko diggoon askan gi ma ne woon rek ma leeral loolu balaa ñoo door kon bu ko defee ñu daal di dalal gars yi ci biir kër gi fas yéene tàmbalee waxtaan kon balaa maa ñëw ci Cheikh ndax moom ñëwoon na fi foog naa bi mooy ñaareelu yoonam ñu njëkk a dalal ki nga xamante ne mooy seen secteur bi di Mr Mamadou Diop ñu ngi laa wax bismillah ci biir kër gi te jërëjëf ci li nga uyu si ma ne ko jërëjëf thank you very much QTV for giving us the opportunity pour ñëw si plateforme bi pour leeral loo xam ne moo nekk si dëkk bi ba pare tam askan bi parce que lii nii ñoom la ñoo gën a affect ñun ñëpp suñu liggéey pour ñoom la yéen it seen liggéey pour ñoom la so ñoom jërëjëf for letting us in their living room this evening pour give us the opportunity su ko defee ñun nag ñu wan a wax du nekk si industry bi right now and lu leen a affect daal so jërëjëf si ñoom ba pare jërëjëf si yéen for hosting ma ne ko it's unfortunate ne the other side couldn't make it tey wante anyway we're here we're prepared xam nga we'll address what we need to address saa yi mu ne we prepared dafa mel ni moom mbër la boo xam ne dafa ngemba boppam ñëw waaye nag dinañu waxtaan incha allah Cheikh ñu ngi laa waxaat bismillah ci biir kër gi yow moom nekkatuloo fi gan ndax maa ngi fàttaliku last programme bu amoon yaa ngi fi woon ak Mr Mbaye ñu ko nuyu Mr Mbaye ak seen même yeneen membres yi nga xam ne xëy na ñu ngi ñoo topp si jamono ji waaye Cheikh bismillah waaw asalaamaaleykum Ñaasi asalaamaaleykum Diop asalaamaaleykum Gambia QTV Cheikh Thiam la on behalf of the Cement Importers and Traders Association
bi fa naa ñu ko ñaasi waxee mooy second time bi ñu ñëw on this platform waaw wax ak Gambia nag di leen wax at least ñaasi yow tamit jërëjëf si liggéey bi nga def nii ba nga xam ne listeners yi viewers yi yëpp ñëpp a ngay gis liggéey bi fu mu lifin because soo dee ne ciment dafa nekk li nga xam ne li ma waxoon lay wax rek is fundamental pour développement yi dëkk mënut a développe si gannaaw ciment ñun ñu fi toog yëpp naa ñun ñëpp si kër lañ jógee te si ciment amutee kenn du tabax because ñun gis nañ ne climate change bi ak things yi ñu moo dee léegi nu moo demee soo amul solid building is another thing te ciment dafa nekk loo xam ne su price am tamit seere average income earners yi duñ ko mën a afford wala suñ doon jëndal lu bari duñ mën a jëndal lu bari loolu dafa la seen sampa bi dafa yéex dafa tardé so ñu ñëw fii nag si plateforme bi pour seetal lu bari leeral lu bari unfortunately tamit ñu ne nekkuñu on this platform waaye ñun ñëpp lu ñu tax a jóg mooy intérêt si Gambia so at least suñ fi ñëwee tamit dañoo wax si intérêt si Gambia rek ak nu ñoo defee ñun ñëpp ñu mën a liggéey dem kanam because ñun ñëpp ndawi Gambians lañ Gambians lañ so ñuy liggéey si intérêt si Gambia te lu ñoo liggéey yëpp fii la moo des waaw jërëjëf Bibi dafa am loo bëggoon a wax waaw comme loo waxoon rek laay ñëw pour jëm si ñambaas mooy I could fully remember first time ñu doon am programme yi affaire ciment bi ni man personally man maa kooloon ma am Haidara ma ne ko ne den soxla ñu am la because benn lu xew di jàmbat te su ñaari kuy di xeex baax na pour sàmmkat mu àtte leen te ñu ñoo waroon nekk sàmmkat bi ñoo ko ne comme dina baax ñu am la fi yow mu nga xam ne yow amoon nga wóor boo wóoroon ak journaliste bu yóbbu leen si tefes bi pour yow tam nga mun a ñëw toog fii wax ko si kàllaama wolof ngir ñu bëri mu ko war understand mu ne ma ne loolu war a mën a am na dinaa ñëw boobu leen contact ñii waaye ku nekk xam ne information daf la gaaw a tasaaroo ba on that very day 2 hours before the programme amatuñ ko di same thing tam moo nekk tey jii tam 2 hours before the programme mënatuñ ko am si affaire comme ñëwam fii kon mu ngi mel ni comme ñun suñ jéego def neen ko te lii moo nekkoon lu ñu war because am na lu bëri lu nga xam ne yónnee na ma message ne dafa busy waaw ok waaye ba léegi loolu xañ na moom ba léegi plateforme baa ngi fi moom léegi ne tollu neen fa nga xam ne soo amoo lu moo ñëw pour wax foog du nekkaan ne lan la mooy moom mooy ñëw ñi du ñëw ndek plateforme bi léegi romb neen kii moo wax diw baax na pour kenn ku nekk ñu seet lu nga xam ne moom la ngay common ñu teg ko si table bi lu nga xam ne moo ko dee differences ñu seppi ko pour ñu mën koo mën a safara I think foofu leen toll wala right now nii te yaakaar naa c'est que comme nit ñi may nañu seen xel dégluñu mun na moo am lu ndaw lu ñu jëm a expect from ñoom xaj na mi bi ñii dinañ si war a mun a yaatal su nekk ne comme ne ñun luñ bëgg a pour gars yi wax nañu ko si diggante ñoom ak yàlla because kii wax na ko fii ñoom dañoo wax si turi intérêt réew mi su nekkee loolu moo nekk lu am kon foog naa kon waxtaan si kanam tuuti ne gën a yaatu dañ lu bëri ni ko war a mun a yaatal te am nga fi ay yenn vidéo yu nga xam ne dina ko gis ñoom tam ñu mën a xam tam ñoom yan losses la nga jot a amale fu ñu tolluwaale ak lan moo nekk muy mbir mi soo kon baax na pour Gambien si yëpp ñu war a mun a understand ne dañ ñëw pour war a mun a yaatal pour war a mun a ñëw tam pour leeral te loolu moo nekk suñu warugal ndegte su nekk ne comme ne Jaw Oil bàyyi na import ciment ñii tam ñu bàyyi ko man ak yow duñ tabax waaw di séem tam moo dem si keneen te am na nu moo demee ba nga xam ne si boppam tam manqué na tam yow doo mun a tabax kon nu mu gën a mun a bëri mu gën a mun a yomba si nit ñi loolu moo war a nekk ñun ñëpp suñu jubluwaay so loolu laa si bëgg a yokk rek bala ñu war a ñëw dugg si programme bi pour gis ne waxtaan bi gën a yàgg di waxtaan bi ne plateforme bi ñëpp la fi nekkal ñëpp la fi plateforme bi nekkal lépp loo xam ne xew na ci réew mi wala ñu mu ekkati coow ci réew mi te ñëpp war a mën a toog pour waxtaan gis ne am nañ ci solution plateforme baa ngi fi ñëpp la fi nekkal Gambia la fi plateforme bi nekkal suñ fi amoon benn guest sax tey dinañ continuer suñ programme dinañ am suñu waxtaan ndax ñëpp muñ see jàngee kon su ko defee ñu xuus nag dugga ci waxtaan bi xam naa dinañ njëkkee si Seex ndax mu fi woon the last time xam nañ ne seen truck yaa ngi nekkoon ci booda bi fan ngeen toll ba tey ndax truck yi dugga si nañ wala fiñ ne lañ ne ba tey ak fan ngeen tollu jamono ji waaw fu ñu toll nii right now mooy suñ truck yaa ngi si booda bi waat ba tey waaw bak si business bi dafa am lu bari li nga xam ne gis naa ne des naa leer tuuti si Gambian bi because gis nañ ministry bi dem na parlement mu wax waaye man dama fiil na def leen ida misinform wala moom tamit ñu misinform ko wala lifin daal ba ma gis ne communication bi dafa des
because si suma gis-gis la daal because sooy jëndal ciment Sénégal nekkul ne comme average Gambian sooy travel rek nga jëndale ay dollar rek dugal ko sa banque rek ñëw si douane bi romba wala yow Sénégalais bi sax sooy ñëw Gambia mun ngaa jënd wala dollar rek nga ñëw Gambia wala soo duggee Gambia sax suñ la douane yi chargé after mun ngaa lifin nga du noonu sooy jënda ciment biir Sénégal wax nañ nu mu dee demee foog nga nekk a Gambian company registered si dëkk bii nii nga dem mun a ubbi account foofu noonu nga jënda ciment soo jëndee ciment tamit foofu noonu nga fay transit fii pour customs ñu defaral la wane ne li nga jënda li nga fay si doo dee dem si factory bi sax fay si factory bi si banque bi nga dee fay because Gambia ñun sax gis nañ ko léegi school si even school si sax even nursery school si sax move nañ away from ngay dem si school bi rek dem si benn cashier rek ne ko ne xaalis baa ngi nii so nuñ dee fayee mooy si banque bi lañ dee fayee sa deposit slip bi nga présent ko si compagnie bi ñoo xam ne fay nga bi ko joxoon nañ la quotation ñoo xam ne fay nga ibil lañ la account da ñoom tamit ñu follow li fi ñëw tamit nga xaar loolu taxul nga mun a jël bagage bi de da nga xaar transit papers yëpp ak ba mu ñëw from customs am seen paper factory bi am paper am bi moo tax su factory bi waxee ne at bi ni nangam ciment laa jaay moo dem Gambia customs dañ ko mun a verify make sure ne xaalis boobu noonu li fi na mun nañoo account fa mooy dañoo mun a def reconciliation so noonu lañ dee jëndee te soo jëndee ngay roñ ciment bi di ko indi Gambia nanga ba balaa moo jeexee so léegi ñun nuñ dee jëndee de minimum soo ibi account dañ laa wate minimum order 500 tons la tonne bu nekk is 20 bags mu dee nekk 10,000 bags so léegi tey yow soo amee ñaari moto nga dem nga jënd 10,000 bags nga roñ moto yi ñëw taxaw si boole bi ñu ne la ne na moto yi dugga léegi 8,000 bags ñu ngi des si gannaaw ndax soo wàccee doo dellu foog nga dellu dem jëlee ko so the current policy bi loolu la adresse so ñun ñu bàyyi suñu moto yi ñu si boode bi rek ñu dugga si adresse loolu noonu so moo tax benn tey suñu moto yaa ngi si boode bi depuis before Tubaski moto yaa ngi si boode bi driver yaa ngi fa taxaw ñu ngi soona am na ñu nga xam ne because xaalis yi ñu am jeex na ñu ngi leen a yónnee waat xaalis libéré si ñu ngi suñu libéré si ñu ngi toog ñeneen ñi moom because libéré si niñ dee liggéey ak libéré soo wàccee saako ñu fay la $5 soo léegi moto bu nekk at least danga ko te amal $5 also so ñooñu noonu yëpp ak sa mécanique si ñëpp a ngi toog léegi libéré si léegi fa ngaa gisa dañ laa ñaan everyday ne la am na ñu nga xam ne dañu leew ne man ruus naa dugga waat sa office waaye foog ma waxaat la ne aw ma dépense because business baa ngi taxaw because suñu association bi is 117 members 45 members ñu volunteer rek pour wax seen trucks yi rek pour at least raise seen query with the transport union wane la suñu moto yëpp a ngi taxaw is 228 trucks from only 45 members that volunteer pour ñu joxee seen discours am nga Gambia moom am nekkul ñëpp ay seen assets yi so loolu so da ngaa gis suñu moto yaa ngi fa suñu stocks yaa ngi in Sénégal te suñu dee fay Sénégal si jënd ciment Sénégal dañ dee fay tamit VAT which is 18% of the amount we are paying because Senegal VAT, unlike Gambia, which is 15%, Senegal is 18%. Just to make sure, because it's a Gambian registered company, Senegalese company, wala Senegalese moto, munta nyo tahaw si border bi mu jaay cement, wala munta indi cement Gambia mu jaay ko. So Gambian company bi mo dem jënda fofu cement indi ko Gambia, so which means it's not registered in Senegal. Dafa fay tax, dafa jël tax bo 18% bi mu fay lifin ko fa as guarantee. Be su rombe si border bi be Sénégal seen custom tout border yu kër ay fële na tout custom post yi ñu sign Gambian custom bi tamit sign ne fii la jaar fay na fi tax 10,000 bu mu war a dugal na ko yëpp ba mu jeex kayit bu mu delluwaat Sénégal si factory bi ñoom tamit ñu follow up with custom Sénégal so which daf jël about 8 weeks then wala 6 to 8 weeks then nga mun a am sa garantie boobu noonu baak because yow you are not allowed pour nga deviate sa nga jël beneen yoon sa bu gën a gaaw different from route bu nekk bi nga registré ne boobu ngay jël because dafa mel ni kon dañoo gis ne yaa ngi divert pour jaay ciment biir Sénégal fraud nga jaay biir Sénégal bi jaay Sénégal exactly so noonu lañ dee liggéeyee so policy bi adresse loolu noonu so mu mel ni comme léegi nii amagut comme lu xaw a sedda tuuti ndek last time tàngoon na am na ñu nga xam ne ñu ngi am about 20 something thousand bags am na kenn si members yi mu ngi amee about 7 aki bu nekk is 20,000 bags mu ngi ko jënda yëpp dugalangut ko Gambia so these are all Gambian assets yu nekk Sénégal yu nga xam ne dañu war a try pour mu ñëw ak le policy bi adresse angut loolu noonu so yow la nga foog ne comme ne loolu soo ko su nit amee doubt mën naa ko woon si phone bi yëpp maa ngi ko amee ok yow la nga foog ne comme ne léegi su ko nguur defoon waaw dina mun a fayaa tuuti pour loolu mu mun a duga waaw léegi ñëw si loolu noonu xam nga ñun moo ñëwee fi lu ma njëkk ma ne intérêt si dëkk bi moo tax may wax
nguur bi lu mu war a def mooy mu bàyyi mu lifin free trade competition mun a am because su free trade amutee competition amutee kenn amul control over yow mi import yow mi ñiñ monopolise al business bi sax soo bëggee control price bi sax mënuloo ko because su manqué amee rek nit ki borom bitik bi lu ko neex la moo jaayee xam nga léegi mënuloo control loolu noonu the second thing tamit yow kenn yaa fi nekk quality bu la neex nga indi boobu la nit ñi di jënd amuñ choice amuñ lifin bi pour taana from different options pour taana from different lifin so loolu yëpp dafa nekk loo xam ne ba pare soo xoolee business bi tamit ay Gambians ñoo ko nekk di def because yow soo ko xoolee ñun ñëpp ay young Gambians lañ so su stopee lii nii dafa ñun Gambians yu bëri ñooy toog ñun Gambians yu bëri la because business mënuloo koo def te amuloo ku la liggéey so image yooyu ngeen a gis si télé bi suñ collègue bi nga xam ne moo nekk Farafenni mu nekk suñ North Bank reporter bi regional reporter bi doon ñu ngi ko nuyu moom moo demoon foofu leen ci fan yi passé na barkaat yi démb la woon doon jël image yi mooy seen truck yi nga xam ne ñoo fa ne te ñu sarse ba fees yaa ngi maa xamal ne lii depuis Tabaski la fa truck yi nekk so léegi naka nga nekk di mën a yab taw bi waaw am na truck yi nga xam ne ko because prepare wuñ pour lu mel nii soo commencé na di tooy so yu commencé di tooy na foofu noonu site boobu mu ngi wow ba pare am na truck yi nga xam ne fu mu taxaw dafa toog si biir suuf si ba pare xam nga comme su load bi yaa ngi enu 50 tonnes 50 tonnes soo taxawee lu yàgg rek tànka yi daf day commencé tooy am na yu nga xam ne tànka yi toj nañ am na yeneen yu nga xam ne lu ñu toogee si biir suuf si soo ko génnee fu noonu foog nga fay moto bi nga xam ne daf la ko mun a xëccal te empty truck mënul la ko xëccal xanaa su nekkee da nga am tippa boo mun a fay wala maybe est-ce que wala moto bu am doole bu la ko mun a xëccal mu génna waaw even empty su nekkee truck nga use sax empty truck doo ko mun a xëccal xanaa mu nekk tippa truck bu nga xam ne load na ak ciment ba mu am doole because yow truck bu mu xëccal truck bi is fully loaded with 50 tons different from the loaded truck bi so these are things yu nga xam ne yëpp extra cost la yu nga xam ne government si ñu ngi ko face right now so is it so ñun lu ñoo always lu ma wax rek mooy ñu appeal to government daal mu seet lii nii daal because dëgga Gambian si fu mu nekk nii lot of us ñu ngi struggle Antu maanaam bala ngaa ñëw rek mooy wala bala ngaa dugal suma doom Baay Jóob ministre bi demoon na si parlement bi laaj nañ ko ne ko ne lan na war a mun a yaatal si yéen ñi nga xam ne dina nekk di import si affaire taxe bi lu mu fa wax dégg nañ ko mu ne dañ ko def pour jéem a gis ne comme affaire manufacturing of cement ñu jéem koo protect nga xam ne at least importation bi dina génn waaye léegi loolu ñu ñëpp xam ne ne Gambie duñu leen manufacture ciment ñëpp xam nañ ko nekkatul like comme luy nëbb mu ngi mel ni comme ndi ko am mbuus ak ni ko am siwo rek war a dem rooti loolu moo fi nekk Jaa Oil dafa import in bulk ñëw rebaag ko yéen di naa ñëw di already baag ciment bu nga ne moo fi nekk so mu indi woon a wax si parlement bi yéen loolu naka ngeen ko dégg waaw pour leeral lu ndaw foofu noonu rek comme li nga wax daal jëlee ko foofu nga ne ñun ñëpp dañ dee import te ñun dañoo import ciment si saako lu Jóob dee wax la rek ñoom ñu indi saako indi ciment bi def ko si saako rek lefin so day bente ñun ñëpp dañoo import waaye léegi ministre bi lu mu wax mooy ñun luñ dee fay si tax xam nga ministre bi laal na si loolu waaye last year rek ñun luñ indi from Sahel is 619,000 tons 619 tons li nga xam ne from Sahel cement factory rek la nekk di wax de this is li figure bi included cement bu jógee Dangote included cement bu jógee Sakosim which is 619,498.92 tons loolu lañ jëlee from Sahel indi ko to this country te loolu soo ko xoolee ton bu nekk 20 bag loolu amount bi in tax dafa nekk dama la wax exact figure bi without du ma round down du ma round up du ma lifin figure bi mu ngi nekk $371,699,352 only from Sahel Sakosim boo ko Dangote boo ko waaw mooy 2023 and this figure is figure bi nga xam ne ñoom suñ paree at the end of at bi comme dañ ko publish with World Bank customs yi tamit dañ ko dee amee because even su factory boo xëy ne ñoom lii lañ supply customs tamit ñu ngi amee records yi mooy ak yi dañ ko dee reconcile pour make sure ne lii moo dugg Gambia so su ministre bi tamit waxee ne ñun lii lañ dugal ñun war nañ because ñun ñëpp as Gambians concerned Gambians di xool intérêt Gambia moo ñu taxawa ministre bi war naa seet lii because moom figure bu moo wax soo ko xoolee difference bi is about $345 million is only from Sahel using Sahel figure so because
this is the government, they are here to serve the people, so léegi government bi war na koo seet kon su nekkee ne moom mu ne information boobu la am ñun ne wax bëgg nañ at least daal mu xool interest Gambia mu seet. Figure boobu nga joxe is a substantial amount. si tax te wax dëgg yàlla xam nañ ne ñun suñu dëkk bi. ñun tax la ñoo dundee. xam nañ loolu so loolu is a substantial amount te fu naa lu nguur war a mën a bàyyi xel la. so yes Joe. man xam naa dama ko wax more directly and more frankly su lu Seex Caam di wax. So basically minister bi with the issue regarding the tax. mu ne initially ñoom seen estimate bi dañ ko estimate from the ETLS program. Then mu ne okay it came from GRA. Ne all of 2023, 26 million lañ fay si border bi as a import duty. Wante lu Seex Caam just state basically mooy evidence bi. Ne just one factory in Senegal waroon nañoo collect $371 million. So léegi lu moo wax difference si $345 million. There has to be an investigation. National Assembly mënuñoo toog bàyyi loolu dem. ñu nit mënuñoo toog Gambians si looy wax rek ne si ñun tax la ñoo dundee. si dëkk bi. mënuñoo toog bàyyi loolu dem. so dafa mel ni 345 million involved in fraud. léegi su ma la déggee. waaw dafa mel ni da nga bëgg a wax ne figures yooyu ministre bi joxe si National Assembly bi. figures yooyu they are inaccurate. No, of course. 100% inaccurate. 100% inaccurate. dafa mel ni yéen fay ngeen li ëppa li mu wax ne loolu ngeen fay ci tax. waaw so man ñaari lifin moo fa nekk. benn ne ñun fay nañ loolu. o am na fraud buy xew. xam nga lu may wax. fan la fraude bi war a. fraude bi si boode bi la xewee. maana ida am na fa am ku jaala fayut. or some other fraud or ñoom ñu ngi misrepresent the data inside the GRA system. mënuma conclude daal which one it is. wante luñ xam for a fact. ne ton si dugga si biir Gambia. soo ko calculate at $30 per bag bu gaay di charge right now the current rate before gaay yóbbu ko 180. soo ko calculate there's $345 million boo xam ne it's defrauded the Gambian government and the Gambian people. So National Assembly si bi boppam should be very interested to understand lu tax gaay wax 26 million su fekkee 371 million moo waroon a dugga. Okay. So what just a minute. ndax leer na leen tamit yéen ne seen membres yi yëpp dañ dee fay tax. non leerul ma loolu laay wax. so man lu maay wax mooy. xëy na tamit si seen membres yi la tamit. of course. wante xam nga. xëy na am na ñu nekk seen mbir ñoo xam ne tamit xëy na ñu ngi enjoy some privileges dañoo jaala duñ fay. of course and you're not aware of it. of course man lu maay mën a wax mooy. kenn mënut a jaara boode bi Farafenni. te bàyyi wuñ la nga jaala. yes. yow mun ngaa amee gis nga vidéo yi. mun ngaa amee truck boobu noonu jaala boode bi. te kenn teewul la kenn bàyyiwut la. loolu su fekkee fraud dafa am ñun si suñu membres yi. apa am ku leen dimbale. loolu mun xaw ma naka laa ko mën a waxee waat. so it's either as clear as possible. kon it's either enforcement bi moo des. yes wala xëy na xaalis dugg na am ku ko jël def ko poosam toog. yooyu yëpp are possibilities loolu tax ma ne the National Assembly needs to investigate parce que loolu defrauds the Gambian government and defrauds the Gambian people xam nga. wante either way xaalis boobu noonu dugg na somehow some way su fekkoon ne kenn fayit ko xaalis boobu mu ngi circulate wante lii nii man nu ma ko gisee mooy there has to be an investigation parce que lii it's defrauding the Gambian people. okay so xaalis bi mun a dem rek agot si Gambian nit ñi. so yéen as an organisation. gannaaw bi ministre bi demee si National Assembly bi. mu joxe figures yooyu. yéen ngeen feel ne figures yi mu joxe correctut. te am ngeen seede maanaam am ngeen kayit boo seede bi fi ne li mu wax ak xëy li ngeen am ci seede du benn dari soo leen xoolee figures yi ndax def ngeen si jéego pour gis ne loolu correct nañ ko ida ngeen engage National Assembly bi or even ministre bi si boppam ndax xam naa ne de amoon na meeting yoo xam ne jotoon ngeen ko am ak moom yéen as an organisation ndax def ngeen jéego pour gis ne loolu set na jéem ngeen see engage National Assembly wala ministre bi so immediately after loolu bu ñu amee evidence bi man we wrote a letter to the Minister of Trade da ngeen ko binda ma ko binda then CC National Assembly bi so mu ngi si seen record si National Assembly am nañ ko CC nañ GCCI as well so ñun try nañoo dem engage agency yëpp joxe nañ the information it's a very lengthy letter explaining exactly what the situation is wante man dama si gën a garaawal lu Seex Caam doon wax rek la ne loolu benn facteur la. ok yes. so si aadee yeneen ñaari facteur yi ñetti facteur la.
ñetti factory nekk Sénégal xam nga ñun ñu ngi waxee Sahel am na Sahel Dangote Sococim ñun Sahel rek la ñoo wax wante obviously Sahel tam is also the largest market share wante benn tey des na yeneen ñaari soo leen si boolee man gis-gis bu ma gis xaalis bu missing or xaalis bu unaccounted for in the GRA records is significant loo xam ne dëkk boo xam ne ñu ngi struggle pour am tax revenue man sax fan yii GRA léegi sax ñu ko la waa sa pays tax bi is due in 2 days da nga ko bëgg a ñëw fay xam nga so I know ne ñoom they need the revenue so léegi ñun we have to as a nation talk sit down and figure out what really happened pour investigate man as a businessman in the industry man I want that enforcement parce que nga gis ne su fekkee ne man suma morom moo nekk si business bi te moom fayut man maa ngi fay xam nga man am at a disadvantage xam nga competitively I'm not price competitive anymore so man loolu noonu wante lu si gën a ñaaw mooy Advocacy is not like comme ni kenn dafa génnee 1 million Advocacy is really large so da ngaa gis ne ñun as a nation lu ñoo wax rek programme bi yëpp pour askan bi la we must sit down and figure out what's really happening the system boobu noonu sax dañ ko war a digitalize dafa Gambia looloo ñu ñaaxa ñun dañ dee digitalize dara because for the same reason. xam naa ne GRA ñu ngi roll out some programs. No, I know they are. I think that this issue man dama si mer trop parce que ministre bi xam nga mu ngi use loolu as a leverage. xam nga ba pare Jah Oil tam at the same time Mamadou Haidara fu mu dem rek mu ngi state figure boobu noonu ne ñoom ñu ngi fayuñ loolu parce que ñun we made a statement ne ñun we could contribute more than $1 billion a year. lu Cheikh Cham wax rek 45 members rek 225 trucks. 228 trucks. ñun soo xoolee suñu members yi suñu amee just 250 trucks no it's equivalent to $1 billion yi te loolu noo fa àggee mooy da ngaa fay 30,000 truck buy jaaral rek si border bi di nga fay 30,000 bridge bi one way is 2,000 demaat tam is 2,000 moonte ñun fuel bu ñoo use pour dem Sénégal moto yëpp fii la ñoo fuel bill Gambia before ñu dem Sénégal 400 litres boobu noonu government mi dafa am $22 yi si every one single litre so xalaatal how many moto yu nekk di jaala di génn fii ñu ngi wax 228 just from 45 members ñun xam nañ ne is more than 400 trucks 400 litres government bi am si $22 for every truck that's crossing ñun xam nañ ne easily ñun exceed nañ $1 billion potential contribution wante lu ñu mun a wax mooy enforcement bi il faut mu dugg si wante ministre bi tam suy wax yëfi border bi import duty bi du dee mos a wax yeneen tax yi ñoo fay xam nga du dee wax bridge bi ba pare du dee wax lu ñoo fay si fuel bi xam nga loolu noonu is direct contribution xam nga ñu dee jaaykati essence tam ñu ngi safa parce que ñun ñu ngi taxaw loolu is also an additional issue wante leen laa bëgg a leeral tam su lu ministre bi wax bu mu demee National Assembly mooy woon mu ngi kind of insinuate ne lii nii this policy ba pare this tax itself dafa dimbale suñu trade deficit bi somehow wante loolu noonu dafa make benn sense soo ko xoolee parce que suñ ñëpp di import nga stop kii fu moom important nga bàyyi kii mu continue wante moom mu jël market share bi xam nga yaa ngi import ban tey so import bi change so suñ trade deficit bi is not affected in any way so wax boobu noonu bëggoon naa ko leeral parce que waxoon na ko specifically bu mu demee National Assembly insinuation ne somehow lii nii is going to help us with our trade deficit ñun suñ trade deficit bi is atrocious wante lii nii is not going to affect it in any way it's going to be the same or it's going to be worse but the last thing like laa bëgg a leeral mooy ñoom seen change in narrative bi xam nga bu gaa ñi koy starté ñu ne manufacturing ñun ñu génn ñu leeral leen ne kenn duy manufacture Gambia amuñ manufacture parce que amuñ limestone in abundance so it's not economical pour ñu manufacture then gaa yi génn foofu ne waa ok léegi dañ koo def parce que CFA bi yéen ñu dee jëli ciment Sénégal yéen a dee tax CFA bi éeg wante CFA bi is pegged to the euro so ñun exactly so ñun mënuñoo def anything pour affect the CFA ba pare tam NAWEC daf dee jënd electricity from Sénégal so NAWEC moo ñu dégg naa use CFA so then ñu dem ñu ne si yëfi employment la parce que dañ bëgg a protect employment of the industry si fi nekk man mun naa laa wax Jah Oil Slam Gasam combine amuñ 600 direct employees ñoom soo leen déggee ñu wax dañ dee wax direct indirect suñ dee compter indirect ñun bokk nañ si parce que ñun ay transport and logistics providers lañ so da ngaa gis ne dañoo booree ñëpp wante ñoom rombuñ 600 ñun suñ association bi lu Cheikh Cham di wax am nañ more than 3,000 direct employees from suñ drivers yi seen apprentices yi ak suñ laborers yi ñu dee liggéey si industrie bi ñun so léegi ñu ngi try trade 600 nek for 3,000 nek xam nga loolu tam make sense then gars yi génn nañ foofu léegi ñu ngi wax yëfi industrialization yooyu noonu
wante xam nga industrialization lu si gën a baax first thing lu ñu war a def mooy find a way to lower our energy costs. It's too pour industrialize Gambia it's almost impossible parce que suñ energy cost bi is too high. We can never compete with the outside world. So xoolee like chicken yu jógee Brazil or chicken yu jógee Sénégal ñun soo bëggee manufacture chicken fii nii doo ko mun parce que the electric grid is too unstable ba pare tam is too expensive. am na many industries yoo xam ne ñu ngi biir Gambia ñoom their biggest issue mooy energy. ñun suñu bëggee industrialize Gambia truly we should focus on energy. courant bi foofu la ñu war a fekk. waaw man fu ma bëgg a ñëwee rek mooy balaa Ansuma la ñëwaat mooy yow bi di secretary ndaxte c'est que comme ne dañ bëggoon like a general data of kenn ku nekk seen association mu produce a receipt of moom lu mu fay for the past year pour ñu war ko mën a compare because I think this is coming very interesting. nga xam ne foog naa maanaam foog ne comme ne léegi sax dina baax ñu jëm external another invitation ma ne comme ne nekku sax ne even Jaoel but even to the ministry. because lii is a national issue bu nga xam ne dafa dem ba involve mooy fraud maybe corruption bribery ak so many things. te gis nañ fi so many jubluwaay nga ne nguur mu ko taxaw si affaire xeex affaire corruption lu mel noonu. jaaree wax nga dëgg taxawal neen pour nga gis ne comme ne loopholes yu am si affaire comme xaalis ñu mun koo fata. waaye suñ xoolee kii ñoom lu gaay wax si affaire yi ñoom lu gaay mënoon a dugal. su nekkee ñëpp fay nañ for the last year dafa nekk ñaata million. waaye lu government wax ne comme loolu la gaa jot a encaissé tuuti la kon mu ngi mel ni comme am na lu ñuul si soow mi. kon léegi ndax su dina mën a possible yéen ngeen mën a mobiliser seen gars yi mën a tenda at least like because weddi gis bokk si. ndax pare nañ ko sax. waaw waaye yow ni nga waxee. balaa li fi ne waa yow ni nga waxee. trade bi. buñ téyee booda bi soo bàyyi xel gisuloo benn single moto bu dugga. parce que soo mistake sa moto su duggee. soo mistake ba sa moto bi dugga. dinañ siis sa moto bi dinañ siis sa ciment bi te yëpp la custom si jël jaay ko dara du si génn. donc lu ñu la caaj soo ko mënut a fay dañoo jaay sa moto bi. soo liggéey ni ñu dee joxe liggéey si liggéey bi aki lañ ne liggéey aki order. soo order bi soo ko indee. which means ba te order bi fu jiyaaree saynut ne. sa ciment bi yëpp fii la jaar na fii jiyaaree fii custom soo feeñee kayit boobu doo ko mën a delloowaat Sénégal. ok kon mu mel ni comme loolu naa wax nii jiyaaree war nañu ko am c'est comme ne keep nañ a proper record mu ngi fa. waaw foofu laa la because léegi tey yow customs bi ba ngay indi aki wane ne 10,000 bags say jënda nga bàyyi copie Sénégal. xam nga soo ñëwee daf day am green copies yi nga xam ne photocopie la. Sénégalais bi fausse custom posé bi nga dee am balaa bu si gàmmel boole bi. kooku noonu soo fa àggee rek soo ñëwee daf dee maag danga ko dee jox gars yi bon lañ ko dee ooy mooy soo comme ça loolu leen ticket bi nga jox ko sa boo bi mu min moto nangam ñëw na nangam ton la et from aki bii nii number aki bi la mooy sa number order bii nii. mu romba soo yow fu mu nekk nii soo defoon exemple 9 trips fekk 10 trips nga doon dem sax nga ñëw dellu nga ne ko soo la laa ne dese nga benn because sa moto yi lañ fi am record moo tax kay seen customs bi nga gis ñu ngi liggéey round waaw soo léegi yow soo paree tamit si aki boobu noonu nga ñëw si beneen custom bi tamit da nga am police sa seen diggante balaa beneen custom bi soo jógee tamit nga ñëw si gameen custom bi noonu dafay amee tamit comme da nga fa dee bàyyi copie bi aki bi ko yow soo amutee lifin at the end of the papers yi noonu naka ngay fayee soo léegi tamit soo aki bi nga war a delloo Sénégal ñoom ñëpp ay sign. waaw lii I think am na ñu nga xam ne dina confuse. waaw te am na ñu nga xam ne si boppam dina leen xaw a lint bu baax a baax. because I think fii. maybe dina mën a jël most part of the programme ça c'est pour leeral mu gën a am. ndekte si nekk ni nga wax ne comme ne Gambia ñu ngi depend on tax. ñu ngi depend on comme xaalis mu jaar fu mu war a jaar. roughly 300 million mu war a mën a dem just missing just like that. loolu I think is a concern. that's number one. waaye xam man figure si nu ma understand mooy loolu kii wax mu ne la statement si daf day change. waaw te lu gars yi wax ñu suñ compétiteurs yi ñoom ñoo ñëwoon ak figo bi di wax figo bi te ñoom lu ñu wax ñu ne based on the ETLS mooy ECOWAS lifin bi mooy trade lifin bi paper suñu dee dem foofu noonu xam nga because through ECOWAS lifin bi nga xam ne gars ñu ngi doon try pour ko in place since 1983 ñun ECOWAS trade bi lañ nekk ak lifin di follow because su sa ECOWAS member state amee product te mun na laa supply foofu nga ko jëndee dan balaa ngay dem jënda outside ECOWAS. waaw so da ngaa gis ne paper bi nii through ECOWAS trade la so léegi lu suñ compétiteur si di wax ministre bi loolu la repeatat fale because GRA lu ñuy wax ñu ne ñun musu ñoo consult GRA ñu ne buñ fa demee ñu ne consult duñu leen ñoom ko ay bàyyi faa lañ dañ leen wax ne dañ leen jox order bi nga xam ne ñu leen bëgg a ngeen execute si border bi ñoom loolu lañ leen wax
te even Eye Africa TV dem nañu am GRA on record on video ñu ne ñoom consultuñ leen bu ñoo jël décision bii nii laaj leen ko information li lañ soxla balaa ñoo def décision bii nii déedéet dañ la ñu war a tegal leen paper ne leen lii so ñun dañ feel ne information si GRA lii la moo wax kii wax lii ba pare different times different statements so moo tax man wax boobu sax du ma si dee sori noonu because dama gis ne su ministre bi waxee different su waxee ba muy wax directly from lu ñu dégg suñ compétiteurs yi di wax te yow xam nga ne man maag yow as ñun Gambians duñ amuñ confidentiality dafa am si liggéey ñun mënuñu dem walk into GRA di la wax ne ñun xam nañ yéen yëpp lu ngeen fay seen record check everything am na li nga xam ne soo ko waxee average person bi su risine sax xam na ne loolu is not possible so te comme ñu ma wax ñoom GCC ñoom GCP ñu nga xam ne yëpp GCCP ñu nga xam ne ñu ngi under trade ñoom ñëpp ñu ne kon lifin ñoom ñëpp buñu leen lifinee gis nañ luñ wax because of ñoom ñëpp ñii consultuñ leen dañ def décision bii nii rek without ñun consultuñ GRA consultuñ ñii yëpp ba pare seen statement bi daf dee change over time ñan ñoo def décision bi ministre Trade Ministry moo ko issue to the cabinet Wow. so basically it's a cabinet directive wante soo gisee tam initially dañ doon wax ne import duty la Waaw. xam nga ne National Assembly rek a mën a raise tax waaw so léegi gaa ñu ngi ko ooyee excise tax so nga gis ne every time like gaa ñu ngi change daf dee change to find a way to just make this stick parce que ultimately ñun suñu conclusion and personally man suma conclusion lii nii is to help create a monopoly xam nga in this case an oligopoly parce que am na ñetti businesses yu nekk Gambia di import on a large scale moonte xam nga benn is a 500-pound gorilla ok waaw so dañoo ñëwaat si yow in a moment waaye ma indi see dafa am li Jóob wax fii mu ne ñu ngi invite National Assembly bi pour ñu investigate lii te man appreciate naa comment boobu parce que fanaa lu am solo la because su ko seet at the end of the day su dee am na li xew loo xamante ne dafa am lu si dëkk bi di lose right foog naa kenn ku nekk si ñun you should be concerned te like I said earlier xam nañ ne ñun Gambia tax la ñoo dundee so su dee ne lu mel nii xew na ndax yéen tey pare ngeen pour gis ne seen members yi tamit support nañ process boobu leen tey su investigation waree am ndax foog mu njëkkee tamit ci yéen because yéen a am the largest membership si industrie bi su dee lu mel nii xew na may li ma wax si gannaaw xëj na sax am na ñu nekk seen biir tamit ñoo xam ne nekkuñ dañuy jaaral du ñoo fay xëy na ñu ngi enjoy privileges yoo xamante ne you are not even aware of it loolu is all possible yëpp possibility la waaye tamit xëy na tamit am na ku nekk si système bi koo xamante ne moom mu ngi seen njëriñoo dëkk bi di si ñaaka it's all possible waaye ndax yéen tey pare ngeen pour gis ne coopérate ngeen ba pare support process boobu leen su dee National Assembly bi or any other authority jóg nañ pour investigate lii waaw pour ñëw si sa wax boobu noonu foog na si last programme bi soo ko bàyyee woon xel wax naa la leen na ne accountability dafa important te képp kuy liggéey si képp ki nga xam ne intéressé Gambia moo la tax a jóg da nga bëgg at least tax yi nga xam ne government war na ko mun a collect ñu collect ko pour développement yi dëkk bii nii te man waxoon naa fii ne lu tax tamit at bu nekka government duñ def comme ñoom lu ñoo wax ne am nga man ban tey dégg nga jaaree sax ñoom ñu wax joxe official statement ne ñoom ñoo wax lii nii so su ma nit bu ñëwee rek ne ma ne ñaasi nii wala ñaasi mu ne nii waaye as long as man dégguma ko si ñaasi si boppam du ma jël statement boobu noonu xam nga comme sama opinion la laa wax so léegi at the end of every year ndax du ñoom tamit duñ def reconciliation pour reconcile pour seet li ñu wax ne moo fi duga bi nga xam ne even investor bu jógee any other country mun naa dem online mu seet ko lu tax ñoom duñ dee seet information si reconcile na ñoom dañ leen dee wax ne rek dis yan yi lañ ko lekk si boode bi rek ñu ne yéen a ngi baax yaakaar ma noonu la so man understand ma loolu waaye xam nga nit ku nekk sooy wax da ngaa wax si sa capacity ak si sa jurisdiction so léegi ñoom lu ñëw si site boobu noonu GRA ñoo mën a ñëw wax ne okay ñun last year lii lañ lifin because that figure is only for 8 trucks 8 trucks 25 million that is just for 8 trucks basically 8 trucks like 25 million so loolu moo tax man bëgguma focus si loolu noonu because man feel ne dañ misinform ñii rek waaye ñoom am nga tey ma ñëw wax la li ma neex but where is the record wala paper wala ne ñii ñoo fay lii lañ fay
xam nga comme media mu comme exemple mel comme tey nga invite nit sa media mu ñëw wax fii lu ko ne but man as a responsible person understand media xam ne li ma fi wax tey ngeen ko stream online su demee si on any online platform yéen mënu leen koo dilitaat waaw because yéen moomu leen hard drive boobu noonu so li ma wax dama make sure li ma dee wax nit ki foog nga responsible foog nga make sure nga li nga wax li nga xam ne suñ la ko ooyee sa in 30 years time sax wala sa doom sax su magee toog di ko sa daw ne waaw waxoon na fi lu lifin so xanaa jiyaar yi ñëw on record wane paper suñ amee mu ngi nii ne ñun lii lañ lifin but suñ competitors yi wax lii nii afa ñu dégg ñale kóod ko loolu noonu man nañ ñëw on record wante lu waral wax bi sax lu waral wax bi ma ne ko lu Cheikh Thiam wax is important transparency is very important wante lu lalal wax bi sax lu tax ñu bëgg dugal si mbiri tax bi mooy woon ne ministry bi as a justification dañ wax ne ñun dañ lay fay tax or we pay very low tax wante ñu ngi try explain there's an issue with the system or at least with the records or at least minister bi has the wrong information wante xam nga it's like Cheikh Thiam ne su fa xasee ba génn léegi Jah Oil every day Mamadou Haidara dina dem TV ne waa ñoom 25 million rek lañ dee fay wante lu tax ñun ñu war a clarify loolu ne ñun am nañ potential bi pour isi more than $1 billion every year so loolu ba pare tam ñu amee Jah Oil koo xam ne Mamadou Haidara dem na on record wax ne su gaal bu ñëw ñoom lu ñu dee fay rek mooy $1 million to NAWAC xam nga NAWAC is a utility man dama am kër dama am store xanaa du may fay NAWAC it's based on your volume soo consumer nga fay so léegi ñoom dañ admit basically ne ñoom ñu ngi fay just utilities ñu ne wante su gaal bi ñëwee borom gaal bi dina fay $25 million to the Gambian government so léegi ñoom ñu ngi wax ne borom gaal bi dafa fay tax ñoom mu ngi wax ne ñoom ñu ngi fay seen utilities yi comme ni yow ak man nuñ dee fayee NAWAC wante waxuñ dara si ban tax lañ fay ak ban tax lañ fay xam nga ñoom day private some benefits waaw doo xam ne dañ ne dee allow loo xam ne duñ dee fay all taxes so léegi man lu ma jaaxal si mbir bi mooy yow nga jël ñoo xam ne as a conglomerate gars yi 600 nit lañ amee ñu leen naa liggéeyal directly nga am beneen groupe boo xam ne 3000 nit nga am ñoo xam ne they pay little to no taxes nga xam ne ñoo xam ne they have the potential to bring in $1 billion xam nga loolu tax ma dugaloon si mbiri tax bi to basically clarify pour Gambian askan bi ne justification ñu leen naa jox yëpp are false trade deficit bu ñoo wax loolu is not relevant to the conversation parce que the trade deficit bi du change léegi dem na si mbiri trade ak Sénégal ñu ne waa léegi Sénégal bàyyi wu ñu ñuy dugal ay timba ay cashew xam nga waxuñ sax ne Sénégal dañu bàyyi block from exporting dañ bugg a leneen luñ bugg a génnee Sénégal wante Sénégal bàyyee wuñ ñu ko wante am na industrie yu bëri ñu mën a protect ñun am nañ cashew processing factories in Gambia am nañ chicken processing factories noo xam ne they actually are processing or manufacturing si biir dëkk bi wante yëpp ñu tànn rek si cement bi man nu ma si mën a conclude mooy lii nii pour make sure ne Jah Oil is the sole importer of cement in Gambia loolu laa si conclude parce que nu ma understand mooy price cement fu mu nekkoon Jah Oil cannot afford to pay back the $50 million loan either he controls the market or the price goes up man noonu laa si mën a conclude parce que justification yu ñu jox yëpp are all false incomplete or don't make any sense. So okay. So wax ngeen fi I mean you've made several claims. Wax ngeen fi lu bari. Waaye ndax tey suñu amoon kenn from Jah Oil ku ñëwoon toog fii. ñu invite leen pare ngeen a ñëwaat toog ak ñoom. Absolutely. Okay. ñëw foofu noonu sax. parce que ñëw foofu noonu. There is something very important. Comme ne exemple tey man example GSM company la. If I can supply the whole Gambia SIM card, then there should be no GSM company example pour operate. Wala example tey man example am naa radio mun naa reach ba base kenn mënu ko lebi dëkk du dee li fi ne competition dafa important. Gis nga yow sa programme bi fii sax am na ñi nga inspire yu nga xam ne ñu ngi bëgg a def programme bu mel ni yow. mu ne because ñun ku nekk aduna nu mel mooy li nga def nii comme su nekkoon dañ ko monopolize then ñeneen ñi yem ñu toog loolu baaxut si dëkk baaxut si benn industry ñun
we are not trying to stop Jah Oil from business wala yaaxal ko business am ñun what we are saying is na government lifin bii nii tarif bi of 180 ñu bàyyi ñun as all Gambians ba nga xam ne ñun yéen mi fi toog ñëpp ku bëgg a invest si business bi mun ngaa invest sa dëkk fii nga liggéey nga def business. so lu ma bëgg understand mooy. waaw dafa mel ni yéen da ngeen am pour fay baag bu nekk 180. waaw 180 so suñ fay baag bu nekk 180. at the end of the day loolu favor wut Gambian bi loolu favor wut ñu. because da ngeen am pour yokk price bi. waaw dañoo am pour yokk price bi because tax always daf de final consumer ba dee fay tax. ba pare tamit soo ñëwee si tax comme kii di la wax ne ay exercise tax mun nga ko ooyee whatever mun nga ko ooyee rental tax. mun nga ko ooyee pays mun nga ko su la neexee sax nga ne educational levy la su la neexee sax nga ne corporation whatever you call it is still tax and is paid to GRA. so this tax of buñ teg ci kaw lifin bi favor wut Gambian bi mënuñoo taana from seen cement choice yuñ bugga bi nga xam ne tamit mënuñoo jël am ciment bi nga xam ne mun nañ koo jënda denca ko weda seen maçon bi fail na leen wala failu leen wala am na beneen liggéey mënut a ñëw commencé mënuñoo am ciment bi nga xam ne mun nañ koo téye ba ay 6 months seen store. so dafa mel ni yéen seen trog yi maa gis nii yëpp nekk si border bi. dafa mel ni benn saako bu nekk da nga am pour fay 180 si tax. waaw so lu ko mooy du jaala. waaw lu ko mooy du jaala which means 1000 back. and yéen 180,000 loolu favor leen yéen because su ngeen ko defee foog ngeen yokk price yi ciment bi. léegi dama bëgg a xam mooy 180 boobu. is it across the board. si képp koo xam ne moo nekk si industry bi. loolu is very important wala pour yéen seen members yi la. loolu is very important loolu tax ma came to the conclusion I came to. because it's very much targeted. parce que da ngaa gis bu gaay starté dañu waxoon ne 180 pour semaine bu jógee Sénégal because Sénégal xam nga duñu ne bàyyi ñu dugal bagage dugal ne fii génn na fa loolu lañu starté woon. then suñu truck si càng fa benn 4 weeks ñu jaaxle ñu gis Jah Oil mu jël tànk sami romba ñu dem ba Sénégal jël ciment. si same factory Sahel factory jël ciment foofu. ñëwaat fu ñu jëndee ñëwaat romba ñu fayu dara dem ba Banjul defaat ko ñun tam ñu jaaxle ma ne ko ok léegi ma foogoon lii nii for all cement from Senegal parce que lii is a trade issue with Senegal. ñu ne non then gars yi def clarification. bag cement from Senegal. so damay jëli powder cement from Senegal bii nii counted. wante soo demee jëli bag cement. 180 bi apply na so léegi loolu is discrimination. ba pare also lu Cheikh Cham di wax lii nii it violates the Competition Act of 2007 boo xam ne basically it's anti-monopolistic competition parce que lii xew mooy consumer choice to am so create a monopoly consumer choice to am so lii in effect violates that act parce que looy wax rek la it's a discrimination yaa ngi tànn ban façon ciment from Sénégal moo mën a duga ak moo mënut a duga wante tam lu gën a funny mooy bu mu demee National Assembly ministre bi dafa wax ne ok waaye wante léegi nii nu mu turaate lii nii is not about Senegal or a trade issue with Senegal lii nii bag cement yëpp lañu wax fu mu jógee si àdduna bi wante xam nga loolu noonu tam it's like marketing xam nga parce que fan else lañu where else are we going to get bag cement si truck fan else ngay dem Senegal moo gën a jege why would you go past Senegal to go to Mali to get bag cement so loolu noonu tam yëpp nga gis ne wax si biir wax la wante xam nga it's misconstruing the situation wante yow I think you ask a very important question it is very targeted to bag cement boo xam ne ñun small scale importers yi ñun noonu la ñoo dundee large scale importers yi because ñoom dañ dee isi powder bi ba pare ñu import bag bi so loolu sax is the funniest part dañoo import cement bi ba pare import bag bi ba pare bag ko naka kayit duñ ko dugal. waaw duñ ko import. yes yëpp ay import. ok yëpp ay comme fii moom just nawet la ñoo fay courant ñoom ñoo ko. basically. ok so li xew mooy dafa mel ni ba tey ñu ngi si the same situation. the first time bi ngeen fee ñëw. lan mooy plan bi léegi going forward. wax nga fi sànq rek ne binda ngeen National Assembly. binda ngeen ministry bi. ak ñan ngeen bindaat. binda nañ GCCI binda nañ GCP so léegi ñu ngi kañ dialogue bi bindoon nañ président Barrow 2 or 3 times ñun ask nañ for permit to demonstrate 4 times ñu reject ñu xam nga so basically it's like ñun sa biir réew amuloo benn rights so institution yi nga fi tudda office président bi la GCCI National Assembly
ministry bi ndax jot ngeen am GCCP am ngeen tontu si institution yi le waaw léegi dialogue nañ waaw to be fair dialogue nañ ak ministre bi significantly ñoo leen tontu waaw benn tey déggaaguñ si président bi wante National Assembly am na members yoo xam ne they've actually taken a very keen interest which I'm very proud of that ne ñoom ñun gis nañ ne lii nii askan bi la moo affect parce que prices yi soo demee ba sax di nga fay 500 plus de pour saaku cement. because of transport bi sax. transport bi pour $65 yóbbu ko ba foofu dafa seer so da ngaa gis ne cement is scarce so bu paree ñu ngi si nawet cement warut a scarce wante ñu ngi si nawet so mu ngi scarce so da ngaa gis ne demee ba base di nga fay ay 500 wante National Assembly members yi ñoom sax loolu tax ministre bi dem address loolu na parce que ñoom they wanna get answers. Why did we make this decision? Who did we consult? What is the data? What is the facts? Xam nga so National Assembly bi benn tey seen liggéey bi pare na parce que wax nañ mbiri tax bi dañ ko war a investigate. so ñoom ñoo tontoogum National Assembly bi. National Assembly bi wante ministre bi nag dem nañ si office am lu bari daf ñu dee invite ñu wax ñu dialogue xam nga sometimes ñu am success wante benn tey the actual situation hasn't changed completely. success bi si ban area waaye success bi mooy success bi 180 bi moom we've been told ne loolu moom is not gonna change wante mbiri the first time bu trucks yi buñ leen bàyyi woon ñu jaala loolu xam nga was through dialogue wante I think that there were other people in the background ñu dem wax président bi tam xëj na loolu tax affaire si génnaat on that time wante loolu was through dialogue wante mbiri 180 bi we're still where we are. te 180 bi mooy the main issue. 180 bi mooy the main issue parce que 180 bi is very anti-competitive parce que li ñu wax 180 bi applies only to ñuy isi bag cement sooy dem Sénégal isi powder cement apply it pour yow so da ngaa gis ne 180 bi is a discriminatory policy. te the only difference mooy bag bi. the only difference mooy bag bu ñoo import anyway so léegi da ngaa gis ne loolu noonu ñu ngee tooñ ñi wante tooñ ne le the problem mooy yow am na loo waxoon lu am solo fii nii ne Gambia si tax la dee dunda. Gambia is the only country bu ma mus a gis man I spend vast majority of my life man just one last year like laa start di ñëw back and forth from the US su ko defee léegi I'm here permanently wante Gambia is the only country boo xam ne mus naa koo gis we have an annual celebration for how many taxes we collected amut benn dëkk su àdduna bi yëpp dëkk bu nekk they find ways to reduce taxes man dëkk bi lu ma gis mooy every year ñu ngi raise taxes ñu ngi jox ki award for having paid the most taxes musuta xew si benn dëkk si àdduna bi every country they're trying to lower it. I understand the idea is pour encourage nit ñi ñuy fay tax. No wante idea bi mooy pour build to create a circumstance boo xam ne small business can thrive xam nga dañ ni ko dee wax ne what's the ease of doing business in your country it's very difficult to do business in Gambia so soo dee start boobu noonu Gambia is in the bottom 5 wax ma la 5% the bottom 5 ease of doing business xam nga su business bi di thrive ñun ñëpp ñu nekk si business ba pare suñu business ñu ngi grow ñu ngi attract more foreign direct investment you can actually lower your tax and achieve the same thing wante ñun we have it backwards xam nga soo gisee ñun suñu current situation bi we're stifling small business wante we're raising taxes so da ngaa gis ne at some point business yi yëpp ay fail parce que duñu mën a fay tax or people will leave the country and go to Senegal or go soo gisee investors yu bari dañ dee ñëw Gambia def feasibility suñ paree rek ñu dem def ko Senegal parce que it's too difficult to do business here because of these kinds of policies parce que yow mun loo invest millions or billions of dollars rek ñu ne la sa morom mun naa liggéey wante yow doo mun a liggéey loolu soo ko xalaatee as an investor there's a huge risk premium boy attached to doing business in Gambia nga gëstu next door seet Senegal soo déggul français sax nga ne okay this risk premium is removed from me I'm just gonna go to Senegal. Okay so ba tey rek ci li ma doon laajte National Assembly wax nga ne ñu ngi see jël ay jéego ndax ministre bi tontu nañ GCCI ak GCCPD ñoom itamit ndax déggeewu leen ci ñoom ndax xam naa ne ñoom it am nañ ci rôle bu mag buñ mën a play pour gis ne because ñoom it bokk na seen liggéey mooy aar business yi tamit ci réew mi jàppale leen seen liggéey ndax am ngeen tontu si so GCCP amoon nañ meeting when it first started in fact after jox nañ leen suñu letter bi so suñu letter bi was addressed to the Ministry of Trade specifically wante dañ leen si BCC dañ leen si CC su ko defee ñoom ñëpp
danañ carbon copy su ko defee ñoom ñëpp am ko parce que last time National Assembly members yi la ñu laajte woon was the similar question da ngeen bind président bi da ngeen bind ministry waaw ñu ne bind nañ multiple times ñu ne there's no records of it ñu ne léegi sooy bind da ngaa carbon copy everyone so léegi GCCP in fact ñoom invite nañ request nañ pour meeting ak ñoom on Monday so actually we're going to go to that meeting GCCI one other member wante ñoom they've provided just advice wante ñu will be becoming a member soon wante ñoom jox nañ leen letter bi for their records su ko defee ñoom parce que ñoom dañ ne advise the government on issues of commerce su ko defee ñoom ñu am information bu ñu am su ko defee when they have the opportunity to have a conversation mën nañoo def loolu lastly mooy lu ñoo def nii tey maa Seex Caam lañ fa ñëwee foog naa the most important audience is the Gambian people parce que lii nii yëpp ñoom la moo affect parce que policy bi suñ ko bàyyee mu taxaw tey ëllëg dañoo jël beneen industry ñu ne kii la ko mën a dundal si industry boobu noonu xam nga comme maanaam lii fa nekk just like a test yeah su lii succeedee fii te Gambien bi jóguñ wax ne lii nii suñ dëkk du fi dem dañ bëgg a competition parce que competition rek mën a lower prices lu Seex Caam doon wax earlier yow if you're a monopoly you have no incentive to innovate you have no incentive to lower prices wante sooy compete nag by force nga find a way to innovate or find a way to have an edge over your competitor which benefits the Gambian consumer so su fekkee lii dañ ko bàyyi mu taxaw ku wax ne ëllëg du dem nekki beneen industry du dem nekki maalo bi or any other industry bu am Gambia boo xam ne there's a fragmented industry and there's a large player ñu jël large player boobu ne ko moom rek a mën a def loolu so lii nii I think ne additionally maa Seex Caam I think ne ñun duñ dee nelaw sax fu ñu mën a dem wax ak askan bi dañ ko dee def parce que ñun foog nañ ne askan bi has been misinformed and all misled so mu ngi mel ni comme bi dinañ jël short commercial break ñëwaat yàgg nañ di ma alaata ma doon xaar rek mu daaneel su ko defee ñu dellusiwaat continuer waxtaan bi incha allah. Technology has always been at the forefront of our lives, and the way we use it has evolved drastically over the years. With the advent of 5G internet, we are entering a new era of technological innovation that promises to transform the way we live, work, and play. 5G internet is capable of providing data speeds up to 100 times faster than 4G, making it the ideal solution for streaming high-quality videos, playing online games, and downloading large files on the go. 5G internet is already transforming cities across the globe, powering smart cities, self-driving cars, and virtual reality experiences that were once thought impossible. 5G internet is also paving the way for Internet of Things, allowing for seamless connectivity between devices and the creation of a truly connected world. For the first time in the Gambia, QCell is bringing tomorrow's technology to you today with the launch of QCell 5G Internet. Get ready to experience the out-of-this-world wonders of QCell's 5G Internet. For more information, call 111. QCell. We innovate, others follow. Dear QTV viewers, we have an important announcement for you. Starting from the 12th of August 2024, QTV will be broadcasting on a new frequency. To continue enjoying your favorite shows, please make sure to update your satellite settings to our new frequency before the 12th of August 2024. QTV's new frequency is Eutelsat 7A, 7E, transponder 12686H3 0000. With this change, we aim to bring you an even better viewing experience with clearer picture and sound. We apologize for any inconvenience this may cause and thank you for your understanding. Stay tuned to QTV, where your favorite programs just keep getting better. QTV, a new era in broadcasting. mbokk yi kon ñu dellusiwaat ci biir kër gi seen programme mu xew-xew la gannaaw break bi ñu continuer ak yéen ci waxtaan bi te nag ñu am fi ñi nga xamante ne ñoo bàyyi ko ci Cement Importers Association bi ñu ngi doon séntu nag kenn ci gars yi Jaa Oil yi waxoon nañ ko bi ñoo doot programme bi yàlla def na nag nekkuñ fi waaye gars yi Cement Importers yi ñu ngi fi Seex Caam ak Mamadou Diop
nga ne moom mooy seen secteur bi ñoom ñoo fi nekk tey di gën a indi rek leeral ci waxtaan bi waaye bi yaa ngi amoon question boobu nga laajte before break bi bu ko defee ñu continuer li des ci programme bi waaw question bu ma la ñëw pour laaj ko ñoom ñaar rek mooy laajte woon na ko kii dafa start tuuti rek àggalut ko woon mooy comme tey ñëpp xam ne commission concerne moo di 180 léegi la moo nekkoon di reasonable amount bu nga xam ne su ko government wàcc woon to that peak dina xaw a tane tuuti si yéen zero. Zero. Because obviously mu jël ko from 30. Because so from 30 la woon mu dem to 180. No, zero la woon. Mu dem to xam na exactly. Xam nga change na several times. Yeah. Change na several times. The recent one. The recent one balaa. The history with them is important. From 8 to 10 to 20 then mu yóbbu 30 mooy recent one bi. waaye den 30 bi tamit soo demee pour fay dañ la dee woon tamit ni nga dee fayee processing fee yeeg VAT yeeg yeneen yi waaye ñun as Gambians lu Modou wax na rek lifin bi policy yu stable daf dee attract investor so you change policies tax yi di change every time rek daf dee dawloo investor te tax bi su xaayee arrangé wut ma man businessman bi man bëgguma ñu yokk ko in the first place because I will sell less because su nekkee ne yow $100 nga dee indi product bu ma laa jaay $10 la di nga jënd 10 waaye soo ñëwee ëllëg ma ne la product bi $20 laa ko jaay 5 ngay jënd nga lifin te man di more product I sell the more profit I make te di li ma dee wax Gambian bi di moomu mun a jënd rek di moomu mun a develop dëkkaam so ñun lu ñoo lifin mooy nañ tax bi suñ ko bàyyut fu suñ ko bàyyut fu mu nekk suñ ko wàññiwut ñun nañ ko bàyyi fu mu nekk waaw waaye increase tax bi arrangé wut ñu ñun Gambie because ñun ngi understand nañ nu mu nekk di demee because suñ currency bi tamit dafa nekk di daanu so da ngaa gis ne tamit foreign currency CFA bi stable wut so da ngaa gis ne loolu rek mu ngi affect price bi ba Sahel factory bi dañu am pour wàññil ciment price bi ñaari yoon te recently tamit Senegalese government bi tamit mu ngi try pour bring price bi down again because soo gisee gars yi di def loolu seen dëkka mooy at least seen citizens yëpp mun koo afford dëkk bi basic commodities yu nga xam ne askan bi daf ko need government bi ñu ngi koo try ñu ngi koo bring down am na des yu nga xam ne buñ needé woon official record bii nii pour reconcile suñ acquis because suñ members yi tamit soo ne ñëpp ñu indi sa acquis indi leen seen acquis of ciment bu fi dugga it's like xam nga amuloo ñeneen yi am na yeneen daal soo leen ooyee suñ gisee ne comme ñoom dañ dee feel ne comme xam nga naka la ko waxee comme su government jëlee policy bëgguñoo react to the policy bi ko dañ dee feel ne xam nga man sa nii ko am nañ la ko dee wax si man dinkate bi man sa kundaay bëgg a ñinkee because it's loolu ñëw waaye bu doo sa all daadis yu nga xam ne comme si association yi nga xam ne ñu senuñ la seen acquis au living so da nga gis but you need the official record from the Senegal the factory in Senegal you ñoo publish with the because soo gisee ñu request for Sahel ñoom ñoo gën a am largest market share bi Gambia because ñoom ñoo de gën a supply Gambians it doesn't mean ne ñoom ñoo di biggest factory in Senegal they are also Sekosim is also big but ñoom ñoo de gën a supply Gambians so ñun man initially Sekosim laa commencé woon but waaye at the end of the day dañu switch to Sahel because the turnaround time mën nga def example sometimes Sekosim nga am one trip si week bi waaye nga dem fii nii mën nga fa am ñaar ba ñetta trip si living so da nga gis ne Gambians yu bari fii lañ dee dem so because so ñu request for that data pour at least ñu mun koo woon government mun koo woon mu ne ok yéen lii ngeen doon wax wala dañu misinform si lii kayit baa ngi nii pour leeral lii ak lii waaw waaye tax bi ni dañ bëgg ñu indi ko down to at least su muntu dem sax below 30 mu nekk 30 because we really struggling with the CFA mu ngi dem up rek léegi comme seen membres yi ba léegi because wax nga fi am important mooy maybe dina am ñi nga xam ne seen acquis duñ ko bëgg a produce xam nga duñ ko dee lifin xam nga comme Gambian si comme in general ba ko bàyyi xel loolu dafi yàgga comme da nga dégg comme exemple government wax dara sax nga dégg ñu ne bari lu man sa wax rek comme loolu la ñoom noonu lañ ko dee gisee comme duñ dee comme tradition la it's not about ne comme acquis bi si boppam ne but dañ dee feel ne comme maybe yow soo defee loolu noonu comme maybe yow yaa ngi fight government comme that mentality of but we're not really trying to fight government but we're trying to put a point one line because dëkk bi mënut a dem without dialogue mënut a dem suñu waxtaanut ñu déggoo ñu on the lifin so at the end of ñun luñ ñoo try mooy pour ñu dialogue ak government pour wane ne lii la nga xam ne Gambian si ñun lii lañ nekk di face waaye some of them am na ñu ko dee gisee ne comme xam nga comme maybe fight la also but it's not like that because ñun ñoo nañ fii si plateforme bi ni we not here to say something because ñun lu ñoo wax government mooy ñu xoolaat policy bi
pour ñu mun ñoo allow ñun all Gambians si ñu mun a liggéey. wante am na practical issue tam. yaa ngi wax tax yaa ngi wax accused for the last 1 year. I can tell you. 70% of people didn't keep those records. Wante records yëpp mu ngi jiyaare. So it's not a mystery. Loolu there's a very easy way to solve this problem. jarul sax ñu dem si suñu members si laajte leen ñoom ñu ngi amee records yi ñoom nañoo dem def seen audit ak génne ko. So it's a very straightforward way to do it. Because National Assembly am nañ an oversight power to do so. Of course ñoom mën nañoo request GRA dem def audit génne bagages yi. So loolu is a very practical thing. Ne soo tryee dem seet kii foo def service bi they're not gonna know. Wante ñoom GRA they have the record. Wante yaa ngi laajte what it should be. xam nga maa ngi wax zero. A little tongue in cheek. Wante in reality ñun su wàccee su fa nekkutee parce que dañu wax ne soo ko increase tax is an indirect tax to the consumer. Tax bi dafa egg. Soo ko génnee is a tax reduction to the consumer. loolu tax ma wax loolu su ko defee lu Seex Caam doon wax then you can actually consume more of the same product. parce que Gambia construction is naka la tuddaate sax of all the industry it's the largest. foog naa it's almost 40%. wante soo seetee World Bank report bi construction was the only industry boo xam ne it was in contraction last year. si industry yëpp it was in contraction. At the same time nit ñaa ngi join ne rent dafa high si biir dëkk bi. The government even have incentive programs to try to find ways to reduce rent. Wante rent xam nga rent fu mu dee jógee yow yaa jënd sa land yaa build sa kër. So you build sa kër the largest input is cement. So buggee affect rent prices yi il faut nga def dara pour cement prices yi wàcca xam nga te noonu loo ko mën a defee mooy encourage competition and lowering the tax you put in on it. loolu noonu moo laa dimbale su ko defee sa input cost bi to build an apartment booy rent sa rent bi na wàññi. kon mu ngi mel ni comme like. we're not treating the root cause. dafa mel ni comme fuel. waaw it's a baseline issue bu nga xam ne. exactly daf lay cross cutting si all areas. waaw wante GCCP sax gars yi dañ fight ba classify cement as an essential commodity. dafa mel ni comme maalo. lu may wax rek dafa mel ni comme maalo because it's an essential commodity in the Gambia. su cement amutee dëkk bi du dem fenn. lu ñoo use la every day. lu ñoo use every day ba pare it employs significant portions of the population. So it's an essential commodity boo xam ne ñun we're not treating like essential commodity. xam nga dafa mel ni comme toy rek waa kii mooy play wante kii du play. wante it's a very serious issue boo xam ne we must think long and hard and we must consult all stakeholders before we make policy decisions. su Seex Caam doon wax rek businessmen and businesswomen they want stability and they want to know what to expect. wante yow tey nga ñëw lii la ëllëg lii la lu tax ma waxoon ne nekkoon na 0 demoon na 8 demoon na 10 demoon na 22 demoon na 30 léegi 180 xam nga loolu noonu is very inconsistent. yow sooy plan 5 years 10 years how can you actually plan soo fekkee da nga amee construction projects buy dem over 5-year period you can't possibly know what the price of cement is going to be. parce que ñun we're actually actively doing policies yoo xam ne is impacting loolu te construction bi tam lu si gën a important mooy Gambia suñ GDP bi is almost 38% remittance. mooy xaalis bu ñëwee from diaspora into Gambia. te xaalis boobu noonu the largest destination is 2 places pour dimbale suma mbokk yi lekka ak pour samp kër. so léegi ñu ngi affect industry boobu noonu nga xam ne remittance si ñu war a bëgg a sampa toog fële gis waa démb maa ngi doon fay 375 tey maa ngi war a fay 440 xam nga ñoom ñu ngi starté xalaataat parce que suñ bëggee spend sax lu Seex Caam doon wax mooy mënuñoo jënd the same amount of bags so léegi they have to go back and find more money to reinvest for the same thing so ñun suñ bopp ñooy cause inflation ñun suñ inflation bi right now is 15%. 2017 it was like 4%. So nga gis ne lu baree change since 2017 2016 till now suñ debt to GDP bi is almost 100%. waaw it was 50%. léegi nii so mooy policy si moo ko affect daal. léegi nii comme ciment sa gis-gis dafa ñàkk na ñàkkut because yaa waxoon nañu mën nañu supply Gambia with di ciment. man bàyyi ma ñëw si boobu noonu. bàyyi Seex Caam bi mooy expertise am bi. bàyyi ma ñëw si boobu noonu. time mu ñoon indi ciment Gambia. the price was uniform. the whole Gambia for them the same price la. waaye léegi tey ciment bi exemple tey ñu ne la exemple ñu ne la tey 400 la fii nii. transportation to Basse is $65 per bag.
so soo ko jaay nit ki ba 465 waaw 465 léegi waa North Bank tamit soo leen bëggee lifin yow fa nga ne trox si vidéo nekk trox yëpp mën nañoo jàlla si ferry bi nii naka nga leen a sobee da nga demaat ba Farafenni demaat ba foofu waat are we fair to those people waa nga kon 475 waaw are we really fair to those people tamit su foo àggee tamit da ngaa fay tamit lebres moo area ñoom parce que lebres a njëwa ay $7 comme ba finish $5 per bag so li ma la wax transportation bi rek la oh ok nga ñëw fay si lebres ñu wàccee ko si bitig bi borom bitig bi mu yokk fa profit margin am yow nga ñëw jënd nga fay borom saret bi wala borom Jakarta bi war fa mu yóbbul la ko léegi ñaata nga joti amee ciment bi almost 510 non 500 moom so this is something li nga xam ne comme Gambian si encore ba pare tey exemple gaal am na wala gaal amul wala mu ngee taw because of bol gaal la ñu cover gaal bi understand nga because mu ngee taw also wala gaal bi dafa dili also loolu noonu yëpp we are not fair to the Gambian people because lii leena la li nga xam ne interest yi di askani Gambia protégul ba pare leena suñ demoon sa ba kenn nit sa am capacité bi pour supply Gambia bi yëpp loolu war a tax ñeneen Gambian si yëpp ñu mun a exemple comme tey ñu mun a def di same trade waruñ koo def it's not about capacity it's not about diw su amee capacity to do this business no Gambian should be allowed to do this business because lu ma demoon is there civic right pour seen dëkk ñu invest fa mun faa def business dañaan ne Gambian si duñ daan business duñ daan liggéey waaye léegi santa yàlla gis nañu léegi xale yi ñooy business before first time da ngaa jóge di fi di Kartong ba Koyna business yi yëpp gis foreign business bu problème ciment bi commencé ba tey mos nga dégg benn Sénégalais bi complain ne suma moto yaa ngi si boo dem Sénégal dugguñ Gambia Gambien si kese nga every plateforme boo dem def nañ meeting with Ministry of Trade gisul benn single Sénégalais or single individual si plateforme boobu noonu te ñooñu noonu suñ jógee woon si biti tey tey ñu ñëw fii ne dañoo invest si business bi ñun suñ constitution bi dafa allow foreign mu ñëw fii invest fii in business so it's not about capacity it's not about keneen so amoon because su nekkoon mbiri capacity nekkul state owned enterprise ba nga xam ne comme nawek la wala comme gamtel la ba nga xam ne kenn du ko def bi ñoom ñoo ko def because government maa ngi ko def non bi is about dafa mel ni comme nga ne man liggéey nga ne kii mu toog man su ma amee capacity bi doo si miin ne moom du def business ok tontu nga foofu noonu waaw so yéen daal da ngeen bëgg a government mu ubbil ñëpp bunta képp koo xam ne am nga mun nga te boo nga business si cement industry bi not only cement sax in any other business in any industry yéen seen area lay waxee specifically duma doon xam nga soo gisee mën na la not only cement sax leena mooy wax bi it's about not ne comme leena affecté ma rek man so trade bi dafa lifen tey nit ki ñun gis nañ ko suñ compétiteur si tey ñi ngee def façon business bu nekk façon business boo xalaat ñu ngi si waaw soo tey yow yaa ngi si lii ne tey waaye ëllëg mun ngaa gis ne la lifin nga am nga capital bi pour invest si nga créer so it doesn't mean ne man su ma éeré lu maa def ni tey laa luñ boobu noonu rek parce que dafa nekk loo xam ne comme ñun loolu moo nekk si suñu aada moo nekk si suñu diine da ngaa gis doomi jaamur sax muy def dara li nga xam ne it's not right si mbedd bi da nga ko address so it's not be just about ne we are the one affected today maybe we will talk about this so suñ gisee leneen muy comme lu mu doon wax rek tey industry tey today is cement tomorrow it could be something else so we in either all businesses yu nit ñi di def all kinds of businesses in this Gambia bi nga xam ne individuals yaa ko def nañ ko bàyyi ñu def ko free trade ñëpp trade ñu compete waaw waaye buñ stop boo ta nekk intérêt si Gambia and government pour mu stop ñi nga xam ne ñu ngi involve si ay business without notifying them without jox gars yi redirection period te soo jox gars yi redirection period dafa fekk mu nekk state owned enterprise so bi directive bi di ñëw waaw joxuñ wala leen a grace period or amul benn waxtaan boo xam ne doxoon na seen diggante waaw ma ñëw foofu noonu ak ñoom dañ ñëwoon ñun dañ àgga si boodo bi rek jaari ñu ne lii ngeen a fay lii la ñu wax comme dafa mel yaa ngi liggéey waaw yow yaa ngi liggéey si biir at bi yow nga liggéey rek nga liggéey janvier nga liggéey février rek nga ñëw ñu ne la fayal nangam xam nga doo understand loolu noonu léegi ngeen ñëw ngeen engage si dialogue pour ñu bàyyi leen bi ko seen moto yaa ngi lifin si boodo bi ñu bàyyi leen ngeen dugga léegi président bi Babacar mu dem ba foofu noonu léegi da ngeen ñu bàyyi ñu dugga si yan sarta ngeen ñu bàyyi ñu dugga is it 1 month is it 6 months is it can we continue na ñu ne dem leen ngeen liggéey rek ñu dem li liggéeyaat 1 month waat ñu ne ñu taxaw leen waat naan lañ après ñu ne ñun dañ leen doon mais am na kenn ñu ne si because am na meeting boo xam ne
permanent secretary mu ne ma noonu dañ leen mayoon 1 month mu ne ko ne ñun fii nii ñun ñu toog si table bi nii yëpp fii nii kan lañ wax ne dañu may 1 month because yéen mi fi toog sax ne musu naa gis publication boobu noonu. ne 1 month leen may comme cement importers association. waaw musu leen koo gis. waaw man de tëbi xone gisuma ko. waaw so léegi policy bii nii loolu noonu yëpp so da nga gis ne moo tax pour lii ñëwee impact bi ak investment bi capital xaalis boo bàyyi in Sénégal stock bi ak VAT bi ak rent yoo nekk di fay drivers yi sa mécanique bi yi nga amee bi ko mënuloo am truck yu bëri yooyu noonu amuloo mécanique sa moto bi soo amee breakdown nga war a jël mécanique from beneen garage pour mu ñëw jëlal la sa lifin yow soo joxoon kay soo nit nekkoon investor nga ne ko ne soo ma joxee truck bi mun naa def nangam trip si at bi soo ko wax ne every week dina def 2 trips yow soo amutee mécanique moto bi soo amee breakdown nooy def léegi yow sa target da nga koo miss at the end of the day yow soo defee sa année yow soo defee soo lifinee soo compare sa actual figures with sa budgeted figures da nga gis ne variances bi dafa nekk advanced variances yi nga xam ne du la favor as a businessman te business sooy def business foog nga budget te mënuloo def business amuloo overhead because rent bi moom da nga am pour koo fay business bi tamit company ñun ñëpp understand nañ nit soo leen naa def business so moo tax ñu naan company nit ñi ñoo dee ñëw invest whether private la whether public company la because even sooy dem school dañ la wax ne private company at least lu mu bon ma foog mu amee at least a minimum of 2 shareholders naka ngeen amee seen finance na banque moo leen finance fan ngeen amee sa loan wala ay yow yaa xam naka nga mun a amee sa contribution yow ñooñu noonu tey soo waroon su nekkoon doon la nga war a repay those loan léegi nga naan kooku noonu bi laa ñun suñu moto ñu si boore bi du ma la mun a lefin loolu noonu is not kooku du ko jëlee as a genuine excuse. Yeah, I think lii is very interesting. It's very confusing because yéen nga dem Sénégal bàyyi leen fi woon 180. waaw. ngeen cross dem jëlee ñëw ñu ne 180. waaw ñu bàyyi leen ngeen romba. waaw. ngeen demaat wi di normal 30. waaw ndax. ñu demaat wi di normal 30. ñu ñëwaat waat. ngeen rombaat demaat Sénégal. waaw bi di 30 ngeen ñëw ñu wax ne léegi 180. waaw te yow léegi tamit bu at bi tamit doon commencé tamit waxuñu ne at bi dañoo yokkali Sénégal mu ëppa. ah fekk already moto yi duggoon Sénégal war a dugga ñëwaat gam mu ëppa. waaw so da ngaa gis ne askan bi lu moo dundal ak lu ñëw dundal right now ak suñu liggéeykat yi ak everything dafa métti ba pare léegi sax si biir nawet lañ nekk sax moo tax at least coow bi bëriwul waaye suñu demee ba ay boori November December January February non di ngeen a understand because xam nga ñun soo ko bàyyi xel ñun figo bu ñu la wax nii from one single factory of 619,000 tons boobu noonu tonne bu nekk 20 bag xam nga ne loolu noonu nekkul a small amount of living bu ñu waaye léegi comme like mooy quality bu nga xam ne moom ngeen amee si seen moto bi est-ce que boobu du mel ni comme 3 mois fekk quality bi wàññeeku na kontaan naa ñëw si mbiri quality parce que da ngaa gis ne powder cement bi suñ ko dee sauce jar oil for instance daf dee dem Turkey bu ñëw from Turkey via vessel la ko dee isee so da ngaa gis moom su dee wax rek su gaa dee wax on TV ñun suñu bos 42.5 jógee Sénégal 32.5 there's 2 issues one Sénégal ne jaay 32.5 42.5 dafa des rek yow boo bëgg a jëna xam nga sooy so for instance Salam tam dañ dee def 32.5 42.5 after Salam sax mele woon nañ jar oil nekk di si media bi di wax ne 32.5 is not good quality parce que lu xew mooy sooy build sa foundation you kill it's recommended nga use 42.5 parce que it's the strongest part of the house, it's the foundation. So you build the rest of the house, mun nga build 32.5 xam nga su fekkee ne it's actually meeting the appropriate standards ne mun nga build the rest of the house with 32.5 lu tax ngay fay extra $30 pour jënd 42.5 loolu dafa make good sense. Wante there's a big issue tam ne sooy dem Turkey bu dee gasam bu yàggu dañ naan dem Spain and Portugal ñoom it so am na leen lu si nekk sax bëggoon naa ko wax mooy ñun right now the way this policy is positioned ñu ngi actually giving preferential treatment to European markets versus African markets xam nga loolu tam is counter to regional integration boo xam ne is part of the ministry's job to regionally integrate with our ECOWAS partners wante ma tegee loolu side gaal bi bala moo jógee Turkey ba egsi fii soo jënee 42.5 soo fi egsee doo am 42.5 maanaam quality bi dafay you degraded the quality okay parce que gaal bi is open
so nga gis ne ngelaw bi affects the chemicals so loolu soo xasee ba egsi fii soo ko testé du wone 42.5 dina wone much lower grade than 42.5 te loolu nit ñu understanding ko just because dañ bina si moto bi suy génn parce que Sénégal soo jënee ciment bi isi ko fii factory bi daf ko wàccee si factory bi floor bi dugal ko si baag teg ko si sa moto bi 24 hours dugal nga Gambia ba pare baag bi tam it protects the chemicals cement boobu noonu mun naa toog for 3 months to 6 months cement bu Jaa Oil day isi 1 month bu wow kon mu ne comme right now nii amale na 3 months si boole bi waxtu xooj nañu ok unfortunately gaag ma alaat rek waxtaan bi neex na waaye lii la ñu waxtu may Cheikh ak Mamadou appreciate nañ li ngeen ñu uyu si ak patient bi ngeen am pour tontu yi tamit li ñoo laajte I wish nag ñu mënoon a continuer waxtaan bi waaye lii la ñuy waxtu may te télévision moom dafa doy waar su waxtu ba jotee rek jot na 1 hour 23 minutes waaye appreciate nañ honestly seen ñëw fii tey and dinañ def jéego seet ndax mën nañu amaat beneen opportunity nga xamante ne yeneen stakeholders yi nga xam ne ñoom itamit am nañ ci wàlla ñëpp mu nga toog ci benn plateforme especially ministry waaw especially the ministry kon bii jox ñu number Buso Creation ma may lii Cheikh mayal ma loolu ki nga xamante ne mooy Mamadou ñoom it ñu call Buso dem seeti ko number Buso Creation ñawal leen jox ñu number bi wala ngeen dafa ñëw dafa ñëw pour révolutionner affaire yi muy ñëw yow jëlal sa netaare nga taxaw long ñu netaal la nga yónnee ko mu ñawal la deliver la ko nga fay ko with money transfer very simple all in one service all this 393 0776 393 0776 su la nee sax fu mu nekk sax doo fa dem moom he is very flexible nga call ko send ko WhatsApp sa full picture mu ñëw ko because ñun ñi natuñu daf ko ñëw mu yónnee waaw te waaw lu gën a jifa si ñëw mooy baat ak fii waaye gis nga nuñ mel so I'm sonné su leen ñawale moom mooy loolu jërëjëf Bibi jërëjëf Cheikh ak Mamadou kon mbokk yi lii la ñu waxtu may ba beneen àjjuma incha allah jërë ngeen jëf